singer, composer. പിന്നെയും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. None other than Amrit Ramnath. Thank you so much for having me, Manju. അമൃതിൻ്റെ ഓരോ പാട്ടുകൾ, അമൃതിൻ്റെ സിംഗിൾസ് ആയാലും ഇപ്പം മൂവി നമ്മളിപ്പോഴാണ് റീസെൻ്റ്ലി ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ പാട്ടുകൾ അമൃത് പാടുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സോൾഫുൾനെസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഭയങ്കര ഇന്നസെൻറ്റ് സോളുള്ള ഹീലിംഗ് എഫക്ട്സ്. ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ഈ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കിലൂടെയുള്ള ഹീലിംഗ്? ഡു യു റിയലി ബിലീവ്? I think Malayalam കുറച്ചറിയാം, so I'll speak in Tamil. മതി, ഞങ്ങൾക്കും கொஞ்சம் തമിഴ് தெரியும். I think music வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு connectability இருக்கும், emotional connect. And இப்போ for me, if I look at any aspect of my life, any memory, the first thing I associate with it is a song, right? And I'm sure even for you, like from your childhood, that nostalgia or any emotional connect, sad or happy, first thing is music. So I really believe that music is an emotional connection for sure. അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മയ്ക്കും, ഐ മീൻ ബോംബെ ജയശ്രീ അമ്മയ്ക്കും എന്തോ അമ്മയുടെ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഒരു മ്യൂസിക് തെറാപ്പി സംതിങ് ഇസ് ദേർ, നോ? Yes, definitely. Yeah, so Amma has trust that she does music therapy. நானும் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் அந்த ட்ரஸ்ட்டில். taught music with to children with autism. So you அந்த ப்ராசஸில் தன்னை பற்றி நிறைய you can learn. So it's yeah. Anyway, 24 years അല്ലെങ്കിൽ 25 years ഇപ്പം അല്ലേ? ഈ 25 ഇയേഴ്സിൽ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ 2024 എന്ന് പറയുന്ന ഇയറിൽ മലയാളികൾക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അമൃത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിലെ പാട്ടുകൾ പറയാതെ നമുക്ക് 2024 കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് അതിനകത്ത് വെരി സ്പെഷ്യൽ സോങ് ദാറ്റ് ഈസ് ஞாபகம். 2 ലൈൻ. ஒரு முறை என் பிழை மறந்து நீ வந்திடு, உனை பிரிந்தேங்கிறேன் வந்திடு. ஒரு முறை என் பிழை மறந்து நீ வந்திடு, இன்று நான் கேட்கிறேன் வந்திடு. ஞாபகம் மோதுதே மனம் ஏங்குதே, ஞாபகம் வருகுதே உள் தவிக்குதே. വാവ്, ഏതാ പിച്ച്? മോർണിംഗ് പിച്ച്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? അല്ല, മോർണിംഗിൽ ത്രോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതോ ഈവനിംഗ് ഓപ്പൺ ആകും? പക്ഷെ മോർണിംഗിലല്ലേ നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മ്യൂസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളപ്പോ രാവിലെ എന്നിട്ട് സാധകം ചെയ്യുക കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് അല്ലേ? അതൊക്കെ இருக்கு. நான் வந்து சின்னத்துலேருந்து மார்னிங் வேக்கப் பண்ணி நிறைய ஃபியூ ஹவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதெல்லாம் இருக்குது. பட் இப்போது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஸ்கெட்யூல்னால நான் எனக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ பாடுவேன். വർക്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് സിംഗിങ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്. സോ അവിടെയേ പ്രാക്ടീസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. സോ അമൃതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അമൃതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ടച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് അതിനൊരു മ്യൂസിക്കൽ ഫാമിലി അതിലത്തെ 5th ജനറേഷനാണ്. on paper amma 5th. on paper technically professionally பார்த்தா I think 2nd தான், amma and then me. But my mother's father also was a musician. So okay. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും അല്ലേ, ലൈക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. 25 വയസ്സിനുള്ളിൽ അമൃത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പാട്ടുകൾക്ക് മ്യൂസിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എത്ര പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്? നോട്ട് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്, ലൈക്ക് റെക്കോർഡിക്കലി. In the film Varshangalkku Shesham there was at least I think 9 songs. Album had 14 tracks. So that independent I've released at least 15 to 20 songs. Okay. So and adukku munadi nariya ammaoda nariya songs பண்ணிருக்கேன். My first recording with Amma was when I was I think 6 years old. She made me stand in front of the mic and sing something. And the recording irukku, but சத்தியமா I don't know why she made me sing. ரொம்ப கேவலமா இருக்கும். So hopefully nobody ever hears it. அது எது பாட்டா? I don't remember. Some devotional song. Oh, okay. I genuinely don't remember. அது ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி. I mean it was first experience. So எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறச்ச கொஞ்சம் கேவலமாக தானே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு புதிய ஆல்பமாയിട്ട് പുതിയ സിംഗിളും ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം காதல் அலைப்பாயுதே. காதல் அலைப்பாயுதே, அதில் லவ் துடிக்குதா அந்த சாங் காதல் அலைப்பாயுதே வந்து I wanted to write something about இப்போ காதல்னா everybody can relate across the world, right? It's an emotion that doesn't need language, doesn't need
any dividing factor. Everybody feels love. Every creature feels love. So for me, I wanted to tap into the first time you feel the feeling of love. And எனக்கு ஏன் இப்படி தோணுச்சுன்னா வந்து நான் வந்து 5th standard or 6th standardல இருக்கச்சு I really had a big crush on one girl. And her name is Sanjana? No, her name is not Sanjana. But I was very shy to tell her. So நான் என்ன பண்ணேன், நான் ஸ்கூலுக்கு வயலின் எடுத்துட்டு போய் அவங்களுக்கு வயலின் வாசித்தேன். செம்ம எம்பாரசிங்காக இருந்தது. But for me that continued to stay as a first memory, right? And the first time you feel love is different from any other time. So I wanted to write a music to capture that. அதான் நெஞ்சில் ஆயிரம் பூக்குதே, or like வார்த்தை தடுமாறுது, that is like you're fumbling with your words, butterflies in your stomach. Those feelings I wanted to put into a song. So this song is very special because of that for me. Yeah, that is why അതിനൊരു പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ ഫസ്റ്റ് ലവിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. Yeah, correct, yeah. We did an interview where we asked everybody about their first love. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലവ് പുള്ളിക്കാരുടെ പേര് പറയത്തില്ല. அவங்க actually 1 month back தான் engage ആയിட்டாங்க. So பேரு Was it a crush? It was a crush. It was just a crush. She never knew finally that I had a crush on her. I was ரொம்ப shy then. Okay, എന്തായാലും എനിക്ക് ആ വയലിൻ കൊണ്ടുപോയി വാസിച്ച് അല്ലേ, അപ്പോൾ അതാണോ ഏറ്റവും ലവ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും രസമുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്? நிச்சயமா வயலின். பிகாஸ் எனக்கு வந்து வயலின் இஸ் a symbol of love. And ரெண்டாவது வந்து எனக்கு பேசுறதை விட மியூசிக் தான் எனக்கு ஈஸியாக வரும். ஸோ ஐ தாட் ஓகே, சொல்கிறத விட நான் வயலின் வாசிச்சு I played her favorite song, which turned out to be a disaster because she was not ready for it. So imagine in class 6 you're going and playing to somebody who has no idea that you're going to play the violin. So it's just okay, அது കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രഷ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ உங்களுக்கு ലവ് இருக்கா இப்போ? அதை பற்றி பேச வேணாம். ഇങ്ങനൊരു ആൽബം, ഇങ്ങനൊരു സിംഗിളൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പേസണോ? No, I can tell you that I think I have the feeling of love for so many things and so many people in different ways, and this song is for me it has become a symbol of that. And I want to continue talking about love, especially when today music can be so many things, right? But it's never about the emotional connection that you have with people or with anyone. The emotional content in music is very less today. People are chasing different things with music. So I really want to connect at an emotional level to people. Mostly based on relationships, right? Not really, actually. Just the feeling of the first time of love. That's why when I interviewed a lot of people, I didn't ask them about their current love, because that's not for me an important thing. It's the first time you feel it. It's about that feeling. First time you felt love, you would have felt something in your heart, right? That was the intent of the song. That's why when we did an animated video that I animated, the first thing was me playing violin for this girl, Andamari. And even with Sanjana, the scope of the video is about how ipo Chennai la eppadi irukona, if say you are wanting to spend time with your loved one or something in an apartment complex, there's always these aunties and uncles who are looking and like trying to see enna pandrenga andha mari persa onnu nadakadu, like we're just hanging out andha mari. So that I wanted to capture that essence of Chennai and love and how it all plays a role, and it has played in my life also. So that was why the video is the way it is. So it starts as two children who've grown up in the same apartment, who've always liked each other, but then this Sanjana character is leaving after a couple of months. She's leaving. So we have a few weeks together, then finally we, like, you know, break free, go to the train. So it's just an arc of a typical love story in Chennai. പക്ഷെ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ്, അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അമൃത് ഇസ് എ ഫുൾ ടൈം മ്യൂസീഷ്യൻ ബട്ട് പാർട്ട് ടൈം ലവർ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് റിയൽ സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആസ്ക്ഡ് യു സഞ്ജനയാണോ? അതെ, പിന്നെ സെയിം അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ആൻഡ് സമോസ ഇഷ്ടമല്ല ഫോർ യു, സമോസ ഇഷ്ടമല്ല പുള്ളിക്കാരിക്ക്, ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഇഷ്ടം. ഇതെല്ലാം നിജം സ്റ്റോറി. എന്തില്ല, എന്നോട് ഡയറക്ടർ പ്രണവ്ന who directed the video, he liked one girl and they became best friends because he doesn't like samosa, she likes black forest. So birthday party la exchange பண்ணுவாங்க. And it apartment also for him has happened, for Sanjana's also happened, for me also. It's a very common thing to now math tuition till class 10 எனக்கு math சுத்தமா வராது. So 10th board where I had to do, so நான் tuition போவேன், but I really liked one girl then. So instead of going to math tuition, we used to buy Lay's chips and Oreo biscuit and go tell my math teacher மேலே போய் படிக்க போகிறோம் சொல்லி, we'll all go upstairs, all of us as friends,
and we'll be like, I'll just be kadalapodifying with her and eating chips. Okay. So yeah. ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുക. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കാതൽ അലൈപ്പായതേനെ പറ്റി ആ പാട്ടും ഒരു 2 ലൈൻ പാടിയിട്ട്. നെഞ്ചിൽ 1000 பூ பூக்குதே, மனம் இறகு முளைத்து பறக்கின்றதே, காதல் கண்ணில் அலைபாயுதே, காதல் என்னுள் வழி தேடுதே, உன் நினைவில் எந்தன் விழி மூழ்குதே, காதல் கண்ணில் അലൈപായുതേ. നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ കോളേജ് ടൈമിലൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി മ്യൂസിക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. ഒരുപാട് പേര്, ഒരുപാട് ഗേൾസിൻ്റെ ഒരു ക്രഷായി മാറും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കോളേജിൽ, സ്കൂളില്? நான் ஸ்கூலில் டெய்லி கிட்டாரோட தான் போவேன். 11th 12th ஆஃப்டர். ஸோ நான் 11th வரை ஐ வாஸ் ரொம்ப ஸ்டடீஸாக இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் I was like, சரி கொஞ்சம் ஜாலி பண்ணலாம். ஸோ ஐ யூஸ் டு டேக் மை கிட்டார் எவ்ரி டே டு ஸ்கூல். I'll just sit and sing. Some people will come listen. So it's definitely true. എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, യോ ഇറ്റ്സ് awesome your voice, I like you or love you, ഏത് പറയണം? I love you പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? சொல்லலாம். വേണേ சொல்லலாம். ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. But you are not serious, huh? அப்படிலாம் இல்லை. I am serious about music. Yeah. Okay, can you recall a moment when your music helped someone express their love? Yeah, actually, recently in the Kaadhal Alaipayuthey release பண்ணிட்டு I did a small listening session, ஒரு listening party மாதிரி. Okay. ஒரு secret gig. So அது RSVP invites only. Okay. So people who really like my music, they get to come. So there was one person who came, I don't remember her name, but she told me that she really liked this one boy, and but she was very shy to meet him. So she sent my music to him, and he really likes my music. So because of my music, they became very good friends, and now they are in a relationship. So I said, Kaadhal Alaipayuthey. இப்போதான், in the matter of 3 weeks தான் ஆச்சு song release பண்ணி they are in a relationship. I was like, wow, that's really special. Yeah, really sweet. It's a real privilege to be able to be a part of a relationship without being just through the music, you know. That's a special feeling. Messenger ആയില്ല, പക്ഷേ you're a part of it. അതുപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും അമൃതിൻ്റെ സോങ്സ് ഹെൽപ്ഡ് someone to എന്താ പറയുക, to recover from their heartbreak? Yeah, definitely. எனக்கு நிறைய messages வரும் Instagramல that your music helped me heal through a difficult time. Heartbreak also I think I have received, but more than heartbreak, even just emotionally difficult time. இப்போ அவங்க ஏதோ they are going through something mental health wise. என்னோட மியூசிக் ஒரு solitude மாதிரி. So எனக்கு அது ரொம்ப reassuring, because for me that's what music is, right? Even today when I'm listening to Munbeva, it brings a certain emotional reaction in me. For me, Nyabagam, writing the song has been about that. எனக்கு 2 years back அம்மாக்கு ஒரு மெடிக்கல் ஹெல்த் பேக் இருந்தது. அந்த டைமில் she wrote the song. So for me, every time I listen to Nyabagam, I recently even messaged Vineet that thank you for giving me the opportunity to express myself through this song, because இப்போ எனக்கு that's one catharsis. So when that happens to other people, I take it very personally. നമ്മളുടെ പാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഹീൽ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that's special. Biggest inspiration for your love songs? For my love songs, songs சொன்னா சொல்லலாம். love songs கொஞ்சம் யோசிக்கணும். I will get back to you. Okay, take your own time. Love song inspired you the most? A love song that inspired me the most? ஐயோ எவ்வளோ சாங்ஸ் இருக்கு. எனக்கு நிறைய மூவிஸ் இருக்கு that inspired me about love. Okay. பட் நான் சாங்ஸ் சொல்லணும்ல. Yeah. So for me, one song விட I think it's the Mani Sir universe that has been created for me growing up, that inspires my idea of love. Yeah. And I think for me this song, verum songa paatha definitely it's about love, but the music video is about love in Chennai. There's so much beauty in love in Chennai, you know. Okay. Whether it's Okay Kanmani or Alaipayuthey or even Anjali, and the terrace scene irukku and the part of Anjali duet, that whole sequence in the terrace, that was all inspirations for us. So personal experience in what inspired you to write this song? I think every time I have felt the feeling of love towards somebody,
the initial feeling is very special, right? The first time you have a crush on someone, and I've had multiple crushes on multiple people. I think that's natural. Yeah, so avladhan solluven. No, even after marriage I think that's natural. It's natural, yeah, exactly. But that feeling is really special, but also very universal. இப்போ உங்களுக்கும் ஃபீல் ஆகும், எனக்கும் ஃபீல் ஆகும். பட் அதே the same butterflies, that same stumbling of your words, continuously thinking about that person is waiting for the calls, waiting for the messages. Yeah, and the காத்திருக்கிற டைம்ல when you're waiting for someone to get back to you, when you're so occupied, you know, by that person's thoughts, I think all of these inspired me to write a song so that it becomes a language of communication. This song becomes a form of love for anyone, right? So if I listen to it or you listen to it, hopefully when people listen to it, they feel that. I really wanted to do that. Yeah. So all the butterflies, thanks. Thank you. Welcome. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെയും ചോദിച്ചു 25 വയസ്സിൻ്റെ 25 ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഏജ്. നോർമലി ഈ 25 ഇയേഴ്സിനകത്തുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ അവരുടെ ഒരു റൂട്ടല്ല ഇത്. ലൈക്ക് അവർ കുറേ കൂടെ എന്താ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുമായിരിക്കും. അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മേ ബി ലൈക്ക് പാർട്ടിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്കത് ഉണ്ടാവാമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ 25 ഇയേഴ്സിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് യു ആർ ഇൻ ടു മ്യൂസിക്, യു ആർ ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ മ്യൂസിക്. സോ ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്? നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മളുടെ ദ റിയൽ 24 or 25 ഇയേഴ്സ് ഏജിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്? I think definitely நான் actually ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் நான் காலேஜ் போகல. I didn't go to college. I was with music only. I told my parents I'll take a gap year. So after 12? After 12 I took a gap year. Okay. In that gap year they were like, Seri, if you want to do music full time, in this 1 year you show us that and the discipline உனக்கு இருக்குன்னு you show us. Okay. So I was like, okay, cool. I moved out. I moved out of my house. I would just spend time by myself, producing, singing, songwriting, composing, all of it for 1 year. So you were staying alone? Alone, yeah. Oh, acha. And my parents pushed me to do it so that I can develop that self-discipline, independence. Nice. So I did that, and that 1 year was telling to see if இது எனக்கு சஸ்டெயினபிளாக பண்ண முடியுமா. பிகாஸ் மியூசிக் பண்ணுறது ஒன்று, அந்த லீடிங் த லைஃப் ஆஃப் someone who has to continuously keep working is where it that's what I've learned most from my parents and from my mom. Okay. So whether எனக்கு அது வருமா வராதா was like that 1 year was the test. So and it went well, I think. So after that I didn't go to college. I stayed, like I was doing music the whole time. I was traveling a lot. I was doing a lot of performances. I would travel with my mother overseas, wherever she'd travel internationally. So I've sung in all these incredible performances, stages across the world, Carnatic music. Okay. And through the way I would meet other musicians, I would jam with them. I would write my own music. I would compose. So I have like a repository of songs I've composed over those years. And that was my learning period of music. And I think I'm lucky to have had a friend group that has sort of stayed throughout. So I never felt like, oh, college pole in the social group miss panrane, like you said, all these things. I think everything that a 25-year-old has done, I have done it, but in my measure. எனக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ, and how much ever I want to do it, I've done it. Because for me, ultimately, my music is what gives me most happiness. So it's never felt like a compromise. നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ പോലെ കേട്ട് വളർന്നത് അമ്മയുടെ പാട്ടാണ്. അങ്ങനെ സംഗീതത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക്കലിയാണ്. സോ ഹൗ വാസ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്? യെസ്, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வீட்டில் 24/7 மியூசிக் ஓடின்னு இருக்கும். பட் எனக்கு என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா, ஐ திங்க் both my father is also very musically inclined. His mother used to sing, and he writes poetry. And his father was actually a film producer in Calcutta. So நிறைய அந்த ஓல்டு ஹிந்தி மூவிஸ் எல்லாம் அவர் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணார் கேல்கட்டாவில். ஸோ எனக்கு அந்த 50s to 90s, 1950s to 1980, 90s ஓட பாலிவுட் சாங்ஸ் எல்லாமே தெரியும். பிகாஸ் 24/7 அது ஓடின்னு இருக்கும் வீட்டில். இஃப் நாட் தட் தெல் பி கவாலி மியூசிக், கசல் மியூசிக், கர்நாடிக் மியூசிக். ஸோ இந்தியன், பேன் இண்டியன். ஆமாம். ஸோ எனக்கு அது ஆப்ஷனே இல்லை. லைக் இட் பிகேம் ஸோ நேச்சுரல் ஃபார் மீ டு லேர்ன் தோஸ் மியூசிக்கல் ஸ்டைல் just by listening and also being surrounded by it. So எனக்கு அது what it did is, I feel like because of that I'm very I have a very non-judgmental approach to music. I think, there's so much that can be learned from Indian music that the boundary is limitless. So if I didn't have that kind of exposure, I don't know if I would have felt like this. Definitely. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അഡ്വൈസ്, ആസ് എൻ നമ്മളുടെ ത്രോട്ട് എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യണം,
വെള്ളം കുടിക്കരുത്, ഐസ് വാട്ടർ കുടിക്കരുത്, ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനത്തെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീനിൽ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇത് ഒരു സൂപ്പർ പോയിന്റ് ബിക്കോസ് അമ്മ வந்து ஷீ டசன்ட் ஹேவ் எனி திங் கோல்டு லைக் ஷீ ஒன்ட் ஹேவ் இந்த மாதிரி ஆயிலி ஃபுட் ஃப்ரைட் ஃபுட் அண்ட் ஆல். பட் ஃபார் மீ ஷீ செட் சின்னத்துலேருந்து யூ பழகிஃபை அண்ட் ஹேவ் எவ்ரி திங் ஸோ தட் like now if I have cold water I'll be fine. Like I've gotten used to it because half of it is in the mind. Like none of it actually இப்போ cold water குடிச்சிட்டு பாட முடியாது அந்த மாதிரி எல்லாம் is not necessarily true because actually when you drink cold water it doesn't even touch your vocal cords. It goes into your food pipe. But more than that I think psychologically there are many things. cold குடிச்சா voice தொண்டை கட்டிடும் அந்த மாதிரி. Not necessarily true, but yes, one thing that really matters is the health of your gut. Your stomach health is directly correlated to your vocal cords because of acidity. Okay. So that's just the only thing. Yeah. Other than that tips and all പെരുസാ ഒന്നുമേ ഇല്ല. അമ്മയ്ക്ക് ഓസ്കർ നോമിനേഷൻ പോയതാണ് ലൈഫ് ഓഫ് പൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, റൈറ്റ്? അതൊരു ലല്ലബായിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി അമൃതിന് അമ്മ പാടി കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലല്ലബായ് ഏതായിരിക്കും? ஆக்சுவலி அம்மாவும் நானும் ஒரு ஆல்பம் பண்ணோம், மூன் சைல்டு. அதில் வந்து தேர்ஸ் அ சாங் தங்கமணி ரத்தினமே தலையாட்டும் சித்திரமே சிங்கார தொட்டில் கட்டி சீராட்ட நீ உறங்கு தங்கமணி ரத்தினமே. இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ ஆல்பம். ஓகே. வெறும் லல்லபைஸ் பட் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸில். ஸோ ஒரு மலையாளம், ஒரு தமிழ், ஒரு பெங்காலி, ஒரு கன்னடா, ஒரு தெலுங்கு, அந்த மாதிரி 7 songs that I composed and she sang. ஓகே. மலையாளத்தில் என்ன? சக்கர முத்தே வா ஓரங்கு தாராரே தாரார முத்துமணியே வாவோரங்கு வாவோரங்கு வாவோரங். I don't know the words properly. Okay, but, you composed it. ആരായിരുന്നു ലിറിക്സ് അപ്പോൾ? ഓരോ ലാംഗ്വേജിൽ? This song I didn't compose. This was composed by another musician called Prashant Techno. Lyrics was Kerala. But the other songs in this album I composed. Oh, okay. So it's just a compilation of lullabies. So all of these are special for me. This is your work. പക്ഷേ അമൃത ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ പാടിയിരുന്ന പാട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? அப்படிதான் தெரியல. ஒரு மலையாளம் சாங் இருக்கு. I don't remember the tune. ஓமனத்திங்கள் கிடாவோ. ஓமனத்திங்கள் கிடாவோ. இந்த வேர்ட்ஸ் தான். ஆனா டியூன் பலதுமா. டியூன் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். இது இறைமன் தம்பிയുടെ லிரிக்ஸ் ആണ്. I like when Amma sings for me because I know her voice very well. So I know how to bring out more. അത് നിലാ സോങ് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് മെർജാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാറി ഇതാരാ പാടിയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സത്യമാ I finished the recording, mastered it and I played it for my father and he's like, which line is you, which line is Amma? I don't know. But yeah, our voice is in that range is similar. But അമ്മ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതോ അതോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയതോ? Both. When she comes here she sounds like me, when I go there I sound like her. എനിക്ക് ബോംബെ ജയശ്രീ എന്ന് പറയുമ്പം വസീകര ഓഫ് കോഴ്സ്. ഒൻറാ രണ്ടാ സിഹൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഉന്നക്കുൾ നാന് മുത്തുച്ചരം പച്ചക്കിളി മുത്തുച്ചരം அந்த மாதிரி சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப പിടിക്കും. അമ്മയും ഡാൻസറാണ് ആക്ച്വലി അല്ലേ? പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു മ്യൂസിക് ആണ്. അതുപോലെ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എല്ലാമേ അന്ത കാലം. അതുപോലെ മകനിലും കുറെ കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മകൻ മാത്രമല്ല, ലിറിക്സ് എഴുതും, മ്യൂസിക് ചെയ്യും. അതല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ 48 hours ഒരു ആനിമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. സോ അതെല്ലാം യു ട്രെയിൻഡ് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഓർ? സെൽഫ് ടോട്ട് in the pandemic time because I really like to paint. I paint a lot. So அப்படியே I learned animation also. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ എല്ലാവരും പറയില്ല ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. சொல்லுவாங்க, but I think അത് സ്കാം தான். ഓക്കെ. അമ്മയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൂവിയുടെ ടൈമിലാണ് അമൃത തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈവൻ ഫ്രം ICU ഷീ റോട്ട് ലിറിക്സ് ഫോർ ദ ജ്ഞാപകമൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയതാണ്. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എവിടെയോ അബ്രോഡ് ആയിരുന്നില്ലേ? ലിവർപൂളിലായിരുന്നു. അവിടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റാക്കി അതിനകത്തിരുന്നാണ് അമൃത് മ്യൂസിക് ചെയ്തതെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്
So basically, not ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിലയും അങ്ങനെ എഴുതിയതാണോ? Nila and Nyabagam were both written in the Both ICU. written, okay. Actually, Amma wrote Nyabagam second, Nila first, and then she wrote Nyabagam. Actually, now Vineet I met him in March, on 23rd March last year. Same day, Ammaku and Mari health setback happened. Oh. So Vineet and I decided to work. Same night, I had to go. Next morning, I had to go because of her health thing. So adukapram I think 6 to 8 weeks she was in the ICU. I was with her there. And now we need to sonne now ponodna you give me some time. I mean everything is little crazy, but I'll start working immediately. So studio setup la verum or mic or sound card or chinna and the keyboard or MIDI keyboard solvanga and my laptop. I took it inside the ICU because neural procedures, neuro ICUs, they allow you to be with the patient for very long because they want you to keep if they are in a coma, you can sing for them or talk to them. Sometimes they believe that the patient it is their process in Liverpool or ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ? ഇங்கே അവളോ பண்ண മാட்டாங்க, but in some hospitals they allow you to keep stimulating the patient. Okay. So what I would do is full day I'll sing for Amma, like 6 hours 5 hours continuously I'll be singing. She was in a coma, but the nurses would say நீங்க பாடுங்க அவங்களுக்கு சப்போஸ் கேக்குதுன்னா அவங்களுக்கு நல்லது. That will remind them to sort of fight because it is like you're fighting for your life, right? Okay. So but after that in the nights Vineet would call me, we would discuss the movie. And so I would sort of compose the songs from the ICU and send it to him. So I really owe him a lot for giving me his emotional time, especially then, because we were continuously working on the songs. In fact, album la in the 9 songs la I think 5 or 6 I composed before I came back. Okay. Acha. ഓക്കെ. ICUയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പാടിയ ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി അമ്മയുടെ കമ്മിങ് ബാക്കുമായിട്ട്? 3-4 weeks she was in a coma. She didn't wake up. But then after she woke up, she said, "Nee enak enna paadne, whatever you sang for me, everything I heard." So I was like, okay, cool. Imagine if I had listened to the surgeons, I would probably have not given her the benefit of either. So yeah, I think it did help. Great. How is she now? She's fully okay. Okay. Yeah, she's absolutely fine. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹാരി സ്റ്റൈൽസിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിംഗറാണോ? ഹിസ് സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമൃത്തിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ, അമൃത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ്, അമൃത്തിൻ്റെ വേ ഓഫ് പിക്ചറൈസിങ് വിഷ്വൽസ് എല്ലാത്തിലും ഇരിക്കെ അന്ത മാതിരി ഒരു ഹാരി സ്റ്റൈൽസ് സ്റ്റൈൽ. Oh, that's a compliment. I think he's a phenomenal artist and the way he carries himself. And definitely I think I seek a lot of inspiration, like even with this song, to make the decision of being the actor or being in front of the camera. It's all things that I want to keep doing and evolving, whether it's my fashion or aesthetic or music or all of it. So അപ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോർമലി പാടാൻ വരുന്ന പാട്ട് ഏതായിരുന്നു? in a song മധു പകരൂ നീ താരകേ മനസ്സിലെ മോഹം നീയേ നീ അതരങ്ങൾ ചേരുന്നേരം മായികലോകം പുൽകുന്നേ പൊന്നാരെ കൊതിച്ചിട്ടും വരാനിന്തേ വൈകിനി. ഇത് അതിന് റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഹിസൈനസ് അബ്ദുള്ളയിലെ പാട്ടുമായിട്ട്? വിഷ്വലി നോ, മ്യൂസിക്കലി ഇല്ല, വിഷ്വലി യെസ്. ഐ തിങ്ക് മ്യൂസിക്കലി நான் இதுக்கு ஆக்சுவலி ரெஃபரன்ஸே எடுக்கல because this song was the first song that we composed in the movie. And Vineet just told me about what is happening in the story and he said இந்த மாதிரி ஒரு சாங் பண்ணா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமே, அவ்வளோதான் he said. Okay. So then I was like, okay, you just give me some time, I'll compose something and send it to you. So that was only Madhu Pagaru. Actually the song is supposed to have a Kavali type flavor and the mehfil maappala paattu feel in terms of visuals, but the arrangement we wanted to make it very different. So and the traditional instruments konja different are, we use some Arabic instruments and guitars and strings to create a different mood. Okay. ഒരാളെ മിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോட പാട്ടേ சொல்லக்கூடாது, ஞாபகம் தான் வருது. അല്ല ஞாபகம் മോദുദേ. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ പാടാൻ പറ്റിയ പാട്ടായിരുന്നു? യു ആർ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ദെൻ? No song. No songs. I will let you know. I will let you know. നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പച്ചൈ നിറമേ പച്ചൈ നിറമേ തരരരരരിരിരി. One last question is, are there any specific goals or milestones you wish to
achieve. Yeah. There are many. I really want to do music for, and I think it's happening. It's in the process. Um, for more Malayalam movies and Tamil movies and Hindi movies as well, because I'm really passionate about all three. Um, and just expand my repertoire in terms of music and reach as many people as I can across the country. And I'm slowly working towards it. There's a lot more unreleased music that I'm working on. Okay. So just to reach as many people as I can, as honestly as I can. Okay. That's the goal. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ സിംഗിളുമായിട്ടാണ്. Hey, all the very best. Thank you so much, Manju. I'm so happy to come here again. Yeah. Keep Same. coming. Oh, sure, please. Yes. Okay, thank you so much, Amrit. Thank you.